Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Wan Haziq Izzuddin bin Wan Jumahari. Nombor kad matrik saya 33DPE20F2006. Okay. Lecturer name Dr. Mazlina binti Maisa. Okay. Hari ini saya akan terangkan chapter 6, Workplace Environment and Ergonomic. Okay. What is ergonomic? Ergonomic can broadly be defined as the study of people in their working environment. More specifically, an ergonomist designed or modified the work to fit the worker, not the other way around. The goal is to eliminate discomfort and risk of injury due to work. Okay, kalau nak senang faham, ergonomics ni dia adalah satu sifat keselesaan yang ada dalam sesuatu produk yang berkaitan dengan manusia. Okay, next. What is workplace environment? The workplace environment is a significant aspect in discussing performance and health of human resources in an organization. An optimal workstation is where the workplace environment support the needs of the worker and where the worker conducive environment to individual abilities. Workplace environment ni macam persekitaran tempat kerja kita lah. Okay, next slide. Type of workplace environment, jenis-jenis persekitaran tempat kerja. Okay, first, indoor air quality and respiratory, kualiti udara dengan pernafasan kita. Okay, yang kedua, lighting and sightliness, pencahayaan dengan sightliness, cara kita pandang. Okay, next, temperature and humidity, suhu dengan kemanusiaan. Okay, next, noise and hearing, bunyi bising dan cara kita mendengar. Okay, yang ke-6, principle of ergonomic, prinsip ergonomik. Okay, yang ke-6, yang next, principle pertaining to sitting in the workstation, cara kita duduk semasa bekerja. Okay, yang next dia sitting and workstation layout, cara kita susun dan duduk semasa bekerja. Okay, last sekali, workplace health risk, risiko ketika kita bekerja. Okay, example ergonomic by the image. Ergonomic ni dia terbagi pada dua. Satu good ergonomic, satu bad ergonomic. Kalau good ergonomic dia akan ada tick lah, saya buat tick. Okay, kalau bad dia akan tanda X. Okay, next. First, lighting and sightliness. Kalau tengok itu good ergonomic lah. Sebab apa? Sebab dia guna ada apa? Tak banyak cahaya, satu cahaya. Okay. Lighting shall be in good natural lighting. Perlu guna cahaya yang semula jadi. Okay. Tak boleh guna cahaya color merah ke color biru ke. Okay. Next, turn off or have some of the fluorescent bulb above your work area removed. Okay, kalau macam kita tengah buat kerja dekat pakai 5-6 lampu, turn off, tutup. Pakai cukup 2 ataupun 1 lampu saja. Okay, next, use glare guard to reduce or eliminate glare on your screen. Guna anti silau untuk mengurangkan silau dekat skrin kita. Okay, kalau kita tengok bad ergonomic tentang lighting and sightliness kan. Yang first, bright light shining around your screen which out image, making it difficult to see or read your work. Okay, brightness, cahaya dekat skrin kita tu jangan buat cerah sangat. Kalau tak, dia susah untuk kita baca lah dekat skrin. Yang kedua, recurring to you to strain your eyes. Kalau macam bad ergonomic ni kan, dia akan, kita kena kecilkan mata kita untuk tengok. Okay, yang ketiga, limiting brightness around your monitor. Okay, kalau boleh kita hide kan brightness, jangan terlalu cerah supaya tidak sakit mata lah. Okay, next, noise and hearing, bunyi bising dan cara kita dengar. Kalau good ergonomic dia perlu pakai tu, wear ear protection. Okay, yang kedua, kalau pakai wear ear protection tu kan, if need to raise your voice to speak to someone 3 feet away, noise level might be over 85 decibel. Okay, kalau macam kita pakai alat pendengar telinga tu nak cakap dengan orang 3 kaki jauh, kena kuatkan lagi suara.
Okay. So next, ear will be more protect. Kalau kita pakai ear protection tu kan, telinga kita akan jadi lagi selamat ah. Okay. Kalau tengok bad ergonomy kan, dia tak pakai ear protection tu. Kalau tak pakai ear protection tu, can suffer from various adverse health effect. Boleh menyebabkan ada kesan buruk pada kesihatan lah. Next dia, anyone who is exposed to noise is potential at risk. Sesiapa yang terdedah kepada bunyi bising ni akan ada risiko. Okay. Risiko dia, exposed to loud noise kill the nerve ending in our inner ears. Siapa yang terdedah kepada bunyi bising akan membunuh sistem saraf dalam telinga kita ni lah. Okay, next, sitting and workstation layout. Cara kita duduk semasa bekerja. Kalau tengok itu good ergonomy lah. Okay, first, maintain for employer a working environment that is safe and without risk to health. Dia kira kalau duduk macam tu kan, tak lengah, boleh buat kerja dengan lebih selesa lah. Employer can work longer and more comfortably. Boleh buat kerja dengan lebih lama dan lebih selesa. Okay, next, indoor air quality and respiratory. Kualiti udara dengan pernafasan. The air quality could be, kalau tengok itu bad ergonomy ah. The air quality could be bad because the object is there at the long period of time. Kualiti udara akan jadi busuk ah, sebab barang tu dah lama kat situ Okay, the dust will be there Bangkok make your health at worse. Okay, tu je. Okay, sekian. Terima kasih.